Hello. Good morning, sir. Good morning, ma. Error వచ్చింది. Bhavani. Bhavani. Akash. Yes, sir. Nada. Next, Divya. Yes, sir. Maya. Unnara. Again, Ah, I get sir. one question. 2 blocks. 2 blocks. Capital M and small m are arranged as shown in diagram. Are arranged as shown in diagram. If capital M is 50 kg, then determine the two blocks, capital M and small m, are arranged as shown in diagram. Shown in diagram. If capital M is equal to 50 kg, then determine the minimum and maximum values of block small m to keep heavy block capital M as stationary. Okay. Angle of inclination is 37 degrees, and here we are having a pulley. This is the block of small m, and here it is capital M. Okay. Write down as given mu s is equal to 0.6, mu k
is equal to 0.5. Okay. Completed. Yes, sir. Now see, we are having the two blocks. We are having the two blocks, capital M and small m, are arranged in the diagram. Capital M is 50 kg. Then determine minimum and maximum values of the block small m to keep heavy block as stationary. Okay. Suppose capital M is stationary, the small m block will also be stationary. First, draw the free body diagram. Okay. From the center of the object M, small m, vertically downwards, it is mg. Towards the pulley or towards the center of the point will have tension. Similarly, here is also tension T. Okay. And towards the bottom of inclined plane will have mg sine 37. Right? Hello? Yes, sir. Right? Okay. Now, frictional force, in which direction it will be there? Okay. See, you can see here, angle of inclination, I can write it as 37 degrees. Okay. Okay. Mu k, it is 0.5. It is 0.5. Okay. 0.5 means it is less than 45 degrees. Hello. Yes, sir. అవునా? ఇప్పుడు సపోజ్ tan 37 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎంత 3/4 ఏనా? That is 0.75. So we can write as, suppose here tan phi. Okay. So phi is equal to tan inverse 0.5. So 30 theta will be greater than phi. Theta will be greater than phi. అంతేనా? దాన్ని వీరికా? Yes, sir. So when theta is greater than phi, object will slides down. Object will slides down. So it is having a frictional force towards the top of the inclined plane. So for capital M, I can write the equation as, okay, that is mg sine 37 equal to F plus T. Yes, sir. See the equation, see the diagram. The total or net force acting towards the bottom of inclined plane is equal to net force acting towards the top of the inclined plane. Can I write? Yes, sir. Okay, fine. I will. So here I can write as F is equal to capital Mg sine 37 minus T. I'll call as an equation 1. Since the capital M is stationary, we can write it as small m will also be stationary. So capital T, tension will be equal to small m into G. At equilibrium, we can write as T is equal to small m into G. Can I write? Yes, sir. So substitute in above equation, we'll get it as frictional force equal to mg sine 37 minus small m into G. Okay. For the frictional force to be static, వాడు ఈక్విలిబ్రియం అన్నాడు కదా. For F to be, friction to be static,
Okay, because when capital M is stationary, capital M block stationary gundalde, if frictional force static avala, so F must be less than F max. That is nothing but mg sin 37 minus small mg is less than mu s n. What is the normal force? Normal force. mg cos theta. The cost. Capital Mg cos 37. So capital M they gave it as 50 kgs and it's చూడండి 50 into 10 sin 37 3/5. sin 37 3 by 5 small m value మనం కనుక్కోవాలి into 10 is less than mu s value they gave it as 0.6. Normal force means capital Mg cos 37. Okay, so it will be 300 minus 10 m is less than 0.6 into 50 into 10 cos 37 4 by 5 ena. This one 10. 300 minus 10 m is less than 100 40. అంటే 60 వస్తుంది 60 అంటే 240. So 60 is less than 10 m. So 6 is less than m. And m will be greater than 6 kg. Hello? When m is greater than 6 kg, okay, then what will happens? The object will be in stationary. Capital M will be stationary. Okay. Next one. Next condition. Okay. We can write it as if now here it is that you can see here it is that we consider it is mu k equal to 0.5. Okay. If block M, this block is having a tendency to slide up, is going up, then frictional force will act downward direction, will act in the downward direction. Okay, will act in the downward direction. Then we can write it as capital Mg sin 37 plus frictional force is equal to tension. Is equal to tension. So frictional force equal to T minus capital Mg sin 37. Capital Mg sin 37. So same as like before, F is less than F max. That is T minus capital Mg sin 37 is less than mu s capital Mg cos 37. That is T means small mg is less than mg into sin 37 plus cos 37. Okay. Okay, gg will get cancelled. So small m is less than enana? US. Oh, sorry, mu s sin 37 plus mu s cos 37. Substitute the values, we'll get it as 50 into 3 by 5. Mu s they gave it as 0.6. Avuna? Cos 37 means 4 by 5. So small m is less than 50 into 5.4. 3 by 5, 5.4. Huh? Okay, we'll see. 6 by 10 into 4 by 5. So m is less than 50 into 3 by 5 take common. 1 plus 3 by 5. 3 by 5 వస్తుంది కదా 1 plus 4 by 5.
So m is less than 50 into 3 by 5 into 9 by 5. So it is m is less than 54 kg. M will be, so maximum value of mass, maximum value of small m, it is less than 54 kg. Okay, and the minimum value of m, it is 6 kg, greater than 6 kg. This is less than 6 kg, this is greater than. Okay, write down this small part. ఓకేనా, కంప్లీటెడ్. ఈ పేజ్ అయిపోయిందమ్మా. Yes, sir. 1 minute, sir. ఓకే సరే. మరి ఈ వీక్ టార్గెట్ ఏంటి మరి? హలో ఉదయకాంత్, చంద్రకాంత్, ఈ వీక్ టార్గెట్ 220. ఆ టార్గెట్ కాదు, మార్కులు ఎప్పుడైనా వస్తాయి. నాకు మార్కులు వద్దు. ఈ వీక్ వర్కింగ్ ఏం చేస్తారు? ఏ బుక్ చేస్తారు చెప్పండి. కంప్లీట్ చేస్తాం. అయితే నాకు ఒక విషయం చెప్పండి అన్న. నేను లాస్ట్ ఇయర్ చైతన్యలో చేసినప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ నాకు చాలా ఇష్టం అసలు. ఎట్లా అంటే, ఈ పేజ్ అయిపోయిందా? ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, నాకు అందులో అక్కడ జూమ్ బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళు. జూమ్ బ్యాచ్ అంటే హార్డ్లీ 20 మెంబర్స్ ఉంటారు. జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ చైనా బ్యాచ్ లాగా అనమాట. హార్డ్లీ 20 మెంబర్సే ఉంటారు. అయితే ఆ 20లో 3 బ్యాచ్లుగా డివైడ్ చేశా. ఒక బ్యాచ్ హెచ్సి వర్మ చేయాలి, ఒక బ్యాచ్ చైతన్య మెటీరియల్ చేయాలి, ఇంకొక బ్యాచ్ సింగేజ్ కానీ డిసి పాండే కానీ చేయాలి. అర్థం కదా? బై థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే అందరు నోట్బుక్లు నాకు ముందర పెట్టాలి. అంటే ఒక బ్యాచ్ హెచ్సి వర్మ చేసిన వాళ్ళు ఆ హెచ్సి వర్మ కాకుండా మిగతా 2 బ్యాచ్ల నోట్స్లు చూస్తారు. అర్థమైందా? మాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా సార్? అవునన్నా, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా నాన్న, 54 ఉన్నారు. ఇప్పుడు 4 బ్యాచ్లు డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. అట్లా అనట్లేదు. ఇప్పుడు మేము నార్మల్గా హెచ్సి వర్మ చేసాం అనుకోండి సార్, మేము చేసే బ్యాచ్. మేము వేరే 3 ఇంకా మిగతా 2 బుక్స్ కూడా మేము మళ్ళీ అంతా రివైజ్ చేసుకుంటే టైం పడుతుంది కదా కొంచెంసేపు. ఆల్మోస్ట్ 1 డే మొత్తం టైం పడుతుంది దానికి. నేను అనే పాయింట్ ఏంటంటే, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, థర్స్డే కల్లా మా నోట్బుక్లు పెట్టారనుకోండి, ఫ్రైడే ఒకసారి రిఫర్ చేసుకోవచ్చు కదా. మోస్ట్లీ మోరార్లెస్ సేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే సార్. అవునా? మీరు చేసే 10 క్వశ్చన్లే, కానీ ఆ వీక్లో మీకు ఎన్ని వస్తాయి? 30 క్వశ్చన్లు వస్తాయి కదా. 20 క్వశ్చన్లు యాడ్ అయినా మీరు చేయకుండా. అండర్స్టాండ్ సార్. అవునా? అట్లా ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందామంటే చెప్పండి. ఓం లక్ష్మి, అట్లా ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందామంటే చెప్పండి.
సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంటా? అంటే అట్లీస్ట్ కమింగ్ వీక్. అంటే ఇంకో కొంచెం టైం ఇస్తారా లైక్ అని? అదే అంటే కమింగ్ వీక్ అట్లీస్ట్, అంటే ఈ మండే కాకపోయినా నెక్స్ట్ మండే నుంచి మీ టైం కావాలన్నా తీసుకోండి. లేదా మీకు క్వశ్చన్లు లేవు సార్, లేకపోతే మేము చేసే దాంట్లో పర్ఫెక్షన్గా చూస్తాము అంటే ఒక బ్యాచ్ని ఎన్సీఆర్టీకి పెట్టేస్తాను నేను. ఓన్లీ సిబిఎస్ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, బోర్డు వెనకాల టెక్స్ట్ బుక్, ఒక బ్యాచ్ని అట్లా పెట్టేస్తా. సార్ ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మాకు ఐపీ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు కదా సార్? అవునన్నా. దానికి మాకు ప్రిపేర్ అవడానికి మేనేజ్ చేసుకోవడానికి మాకు కొంచెం టైం పడుతుంది సార్. అంటే లేట్ నైట్స్ కొంచెం కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అట్లా. మీరు, నేను చెప్తున్నా కదా, మీరు అసలు లేట్ నైట్స్ అనేది ఉండద్దు. ఓకే, 10:30 కల్లా 10:30 11 కల్లా, అసలు 10:30 ఎప్పుడైనా చూడండి. నేను భరత్ సార్కి అని చెప్పేది ఒకటి, 10:30 కల్లా పడుకోవాలి, ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 కల్లా లేవాలి. అదే సరే పోను చలికాలం, ఈ కార్తీక మాసం అంటారా, కొంచెం కష్టం సార్ అంటారు. ఓకే, అట్లీస్ట్ 5:30. ఓకే, నేను వస్తాను. మాకు ఎగ్జామ్స్ అనేది వీక్ డేస్ ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టేసి కదా సార్? ఐపీ ఎగ్జామ్ ఒకటి ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ మార్నింగ్ అట్లా. ఐపీ ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్నూన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మాకు సాటర్డే ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కదా సార్, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. సో వెడ్నెస్డే ఆర్ థర్స్డే అట్లా ఐపీ ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే మాకు కొంచెం దానికి ప్రిపేర్ అవడానికి మాకు కొంచెం ఎక్కువ టైం అనేది వస్తుంది సార్. అవునా? వెంటనే మెయిన్స్ వెంటనే అయిపోయేసరికి కొంచెం టైం సరిపోవట్లేదు సార్. వేరేజ్ ఇదంతా బిట్స్, ఇదంతా థియరీ కదా సార్, కొంచెం టైం పడుతుంది. సరే అయితే మార్చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మార్చేద్దాం. ఇగో రేపు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేస్తాను, వచ్చేసి మార్చేద్దాం. మాట మాస్టర్ చెప్పేస్తాను. మార్చేద్దాం నెక్స్ట్ వీక్. ఈ వీక్ ఎగ్జామ్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం సార్ ఇట్లా? ఈ వీక్ ఇట్లా కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇవాళ ఒక్కరోజు రాయండి. ఓకే, రాస్తే నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా మార్చేద్దాం. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం పెట్టుకుందాం? బుధవారం పెట్టుకుందామా, ట్యూస్డే పెట్టుకుందామా, వెన్స్డే ట్యూస్డే ఒకటి వెన్స్డే ఒకటి అట్లా పెట్టుకుందామంటారా? అట్లా అయినా పర్లేదు సార్, లేకపోతే వెన్స్డే మొత్తం అంటే 2 సబ్జెక్ట్స్ పెట్టేసుకుంటే వెన్స్డే లోపు మీకు అదే వెన్స్డే లోపు మీకు 2 ఐపీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోవాలంటారు, అంతే కదా? యా, ఎస్ సార్. అంటే మాకు మళ్ళీ జేఈకి ప్రిపేర్ అవడానికి 2 టైప్స్ దొరుకుతాయి క్లియర్ గా, ఫుల్ గా. దానిదే ఉంది, మార్చేద్దాం. వైష్ణవి, ధన్యశ్రీ, వైష్ణవి రాలేదా? హెల్త్ కొంచెం బాగాలేదండి సార్. అయ్యో, ధన్యశ్రీ, వెన్స్డే ఐపీ ఎగ్జామ్ ఓకేనా? వెన్స్డే ఐపీ ఎగ్జామ్ ఇది అయిపోయిందా ఈ పేజ్? Yes, sir. అండ్ ఇంకొకటి, ఆన్ అండ్ యావరేజ్ లాస్ట్ 3 టెస్ట్ నుంచి ఫిజిక్స్లో <30, అలాగే 30 to అట్లీస్ట్ 50 మీ మార్కులు మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ అంటే <50 మార్క్స్ వేసుకోండి ఎవరైతే వస్తున్నారో. ఓకే, ఇక వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతాయి.
ఇది అయిపోయింది. చెప్పండి సార్. ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ నుంచి ఎప్పుడు స్లైడ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు పైకి వెళ్తుంది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇంక్లైన్ ప్లేన్ నుంచి ఎప్పుడు స్లైడ్ అవుతుంది అంటే వెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ స్లైడ్ డౌన్. అట్లాగే వెన్ థీటా ఈజ్ లెస్ దాన్, థీటా అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్, ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి స్లైడ్ అప్. థీటా ఈక్వల్ టు 5 అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. మీకు మీ మెటీరియల్లో చూడండి, మోషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంక్లైన్డ్, మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఓవర్ రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్, ఆ టాపిక్లో కండిషన్స్ ఉంటాయి. కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూస్తే మీ మెటీరియల్లో. సృజన లేదా కనిపించినాయా నీకు ఇవి ఇంక్లైన్ ప్లేన్? ఇవి ఈ వీక్ మార్కులు తగ్గినాయేంటి సృజన? మళ్ళీ డౌన్ కిల్లో ఎవరో డౌన్ కిల్లరు. Okay, completed? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Next Sir, question. 1 minute, sir. Okay, right. Done, sir. Completed. అందరిది అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. Next question. An object of mass an object of mass 10 kg is to be kept at rest on an inclined plane making an angle of 37 degrees. Making an angle of 37 degrees to the horizontal.
to the horizontal. By applying a force, F along the plane upwards, as shown in diagram. The coefficient of static friction, between the object and the plane, is 0.2. Find the magnitude of force. Capital F. Diagram it is. Here it is 37. We are having a block. We are applying a force F. Okay. And here it is coefficient of static friction as mu s is equal to 0.2. Okay. Fine. Okay, na? Completed? Yes, sir. Okay, completed. Anyone want hint? Dhanyasri, hint kavala? Hint. Sir, G values ఇవ్వకండి sir. G value, no. G value, no. Expected, sir. నాకేమని తెలుసుకున్నాను, కొత్త ఆలోచించాలి మళ్ళీ. See, an object of mass 10 kg is to be kept at rest on an inclined plane making an angle of inclination 37 degrees. Okay. అయితే to the horizontal by applying a force F
along the plane upwards as shown in diagram. Force is applied. The coefficient of static friction between object and plane is 0.2. Then magnitude of the force. అయితే ఇక్కడ చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత 37 degrees. అవునా? అయితే whenever the object is at rest, we can write as mu s is equal to tan phi. So phi is equal to tan inverse of 0.2. Now I want to see whether the theta and phi, what is the relation? Theta greater than phi or theta less than phi? Tan 37 means tan 37 3/4 can I write? Oh no, 3/4 means 0.75. 0.75. Tan 45 means 1. Okay. Suppose tan 30, that is 1/√3. Tan 30, it is 1/√3. That is 1/1.732. How much it is? I think it is 0.866. 0.577. 1 divided by 1.732. 0.577. 0.577. So here 0.2, that is much more less than 30. So we can say that theta is greater than phi. Can I say? Theta is greater than phi. Okay. When theta is greater than phi, what will happen? Slides up or slide down? Slide. Slide? Down, sir. Down. Slide down now. When theta is greater than phi. Down only. Okay. Slides Okay. down, sir. Okay, fine. Then that means whenever it is sliding down, we are having the object and this is the force. Okay. Okay. Whenever it is sliding down, this is A. Okay. And here it is 37 degrees radius. Okay. Okay, fine. So here we are having a frictional force. And this side we are having mg sin 37. Okay. Firstly, I'm going to find the static friction, that is mu s n. Here this is the object. We are having the normal force from the center of object vertically downwards, it is mg, and normal force is balanced by mg cos 37. So it is mu s times mg cos 37. What is the mass of the block? 10 Mass. kg. Coefficient of static friction they gave us 0.2. 0.2. 0.2 into 10 into g into 10 into 4/5. So it is 20 into 4/5. Approximately 16 Newton. Okay. And mg sin 37, that is into 3/5. That is 60 Newton. Mg sin 37. Okay. So we can write it as total net upward force is equal to net downward force mg sin 37. mg sin 37. So F is equal to mg sin 37 minus small f. That is nothing but 60 minus 16. That is approximately 44 Newton. Antena? Yes. Suppose let us consider
if this object is slides up, if this object is slides up, then I can write as total upward force equal to small f plus mg sine 37. Can I write? Am I right, sir? Hello? Yes, sir. స్లైడ్స్ అప్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధం లేదు. సపోజ్ ఇంకొక క్వశ్చన్లో వాడు ఇట్లా స్లైడ్స్ అప్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్ మ్యూ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0.2 దే గేవ్ ఇట్ యాజ్ 0.8. tan inverse of 0.8 means, okay, then phi is greater than theta or theta is less than phi. So then I can write it as frictional force mu s n plus mg sin 37. mg sin 37. 76. ఓకే, అంటే స్లైడ్స్ అప్ అయితే ఎట్లా చేస్తామని. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ write down this small part. Remember this value 1/√3 many times we'll get. Many times we'll get. నేను మీకు అర్థం అవటం కోసం ఇట్లా క్వశ్చన్లో అండర్లైన్ చేస్తున్నా, మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Completed, sir. Completed. Okay, next. Completed, sir. అందరిది అయిపోయిందమ్మా. 1 minute, sir. 1 minute, sir.
Completed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, done. Next one. Keep the side heading as two blocks in contact moving on an rough inclined plane. Rough inclined plane. This is theta. Okay. Okay, fine. Two blocks in contact, okay, moving on an rough inclined plane. Okay. Here we are having the mu. This is mu1. And here we are having mu2. Mu1 and mu2. Okay. Fine. Okay. Now, for this one, I want to find A1 and A2. This one I should find it. Acceleration of one of the first object and acceleration of the second object. Okay. Okay, fine. Firstly, draw the free body diagram. From the center of the object, vertically downwards, we are having m1g. Okay. And here we are having the normal force N1. Okay. And normal force is balanced by m1g cos theta. m1g cos theta. And for this block m1, okay, we'll have m1g sin theta. If we consider total two blocks as a system, means we'll have m1 plus m2g sin theta. This is m2g sin theta. And here we are having a normal force N2. And vertically downwards, we are having m2g. Normal force is balanced by m2g cos theta. Now, enter the case, okay, I am considering that it is, okay, suppose if theta is greater than 5, then the blocks, both the blocks will slide down. Hello? Yes, sir. Okay, I am considering the case when theta is greater than 5. Similarly, we can do for theta less than 5 also. Similarly, we can do for theta less than 5 also we can do. Okay. Now, here we'll have that. Okay. Here we are having that. It is, there will be a contact force will act between M1 and M2. Okay. For M1, okay, there will be a contact force in this direction. Okay. I am considering it as M. This is the M1. Okay. And here we are having M2. M2 will have an opposite force. Antena? Harshita? Mohita? Yes, sir. Antena? చూడండి ఇంకేమైనా వదిలేసామా ఇంకేమైనా ఫోర్సెస్ ఉంటాయా ఎంజీ సైన్ థీటా వేసాము ఎంజీ వేసాము నార్మల్ ఫోర్స్ వేసాము ఎంజీ కాస్ థీటా వేసాము ఎనీ అదర్ ఫోర్స్
frictional force. అమ్మయ్య వచ్చారమ్మయ్య. So frictional force will act towards the top of the inclined plane. అంతేనా? Okay. This is our diagram. First, I am writing for block 1. Block 1. So I am considering parallel to the Theta is greater than pi compulsory, the body will move, sir. Compulsory, always. In the before problem, theta is greater than pi, but it is at rest. When theta is, see, an object is kept at rest on an inclined plane to the horizontal by applying a force. నేను ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ లో ఉంది. చూడండి క్వశ్చన్, అవునా? Yes, sir. ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే అది స్లైడ్స్ డౌనే కదా. Okay, sir. అందుకని కొంచెం ఈ మెకానిక్స్ ట్రాక్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ జాగ్రత్తగా చదవాలి, కొంచెం ఓపిక్గా చదువుతుంటే ఈజీగా వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ 1కి రాస్తున్నాం. ఈ బ్లాక్ 1కి రాసేటప్పుడు నేను 2 డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ప్యారలల్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్. అంటే ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనుకుంటాను. ఈ ప్యారలల్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. పర్పెండిక్యులర్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇది వై యాక్సిస్ అనుకుంటాం. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చాప్టర్లో మనము ఇదేంటి ఇంక్లైన్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ చదువుకున్నాం. పోయిన జన్మలో చదువుకున్నామా? పోయిన జన్మలో చదువుకున్నాం. దివ్య ఏమైనా గుర్తుందా అసలు? పోయిన జన్మలో మనం మోషన్ ఇన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ చదువుకున్నాం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో. ఆయన గుర్తొస్తుందా? లైట్ గా. సో హియర్ ఐ విల్ కన్సిడర్ parallel to inclined plane. Parallel to inclined plane, see, towards the bottom of inclined plane we are having m1g sin theta, and towards the bottom of inclined plane we are having contact force n. Towards top of the inclined plane we are having f1, right? So resultant of, since acceleration is sliding downwards, okay, we can write as m1g sin theta plus n minus f1 is equal to m1 a1. Can I write? అంతేనా? అట్లాగే పర్పెండిక్యులర్ టు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అంటే, see here, for m1 we are having a normal force n1. So n1 is equal to m1g cos theta, called as equation 1. This one as equation 2. Since f1 is equal to mu1 n1, equation 3. So directly I can write here as m1g sin theta plus n contact force minus mu1 n1. n1 means m1g cos theta. m1g cos theta is equal to m1 a1. So a1 a1 is equal to m1g sin theta plus n minus mu1 m1g cos theta by m1. This contact force I will replace it later. Similarly for block 2, you can see parallel to inclined plane, what will be equation? Parallel to inclined plane, block 2, what will be equation? m2g sin theta plus m2g sin theta minus n
minus n or power. Frictional force, a direction. Frictional force, a direction. Minus of n2 plus f2 equal to m2a2. Antena? Equation చూడండి. m2g sin theta, because m2g sin theta is acting towards the bottom of inclined plane. Okay, f2 and n, it is acting towards the top of inclined plane. Okay, okay, so m2g sin theta minus n minus f2 is equal to m2a2, perpendicular to inclined plane. What will be the equation? Perpendicular to inclined plane. Divya, Pranati, Harshita. Yes, sir. Perpendicular to inclined plane. N2 equals to M2g cos theta. N2 is equal to M2g cos theta. Since we know that F2 is equal to mu 2 N2, that is mu 2 M2g cos theta. Substitute here, we'll get it as M2g sin theta minus n minus, mu 2 M2g cos theta is equal to M2A2. Okay, called as equation 4. Okay, from these two equations, I can replace n. Okay, do the calculation. After calculation, we'll get it as A1 is equal to m1g sin theta minus mu1 m1g cos theta by m1, and A2 is equal to m2g sin theta minus mu2 m2g cos theta by m2. That is nothing but g times sin theta minus mu1 cos theta, g times sin theta minus mu2 cos theta. Okay, that one. Okay, first I think starts from here. Write down. This page completed. 1 minute. Completed. Completed. Page.
మీకు మెటీరియల్లో బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇబ్బంది పడద్దు మీరు. ధనవీరిక, ఎస్ సార్. మీకు బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఇబ్బంది పడద్దు. ఓకే సార్. మీకు రేపు కానీ ఎల్లుండి కల్లా పెట్టేస్తా, షీట్ పెట్టేస్తాను. లేకపోతే మన కోటా మెటీరియల్ ఉంది కదా, అంతకుముందు మనం చేసాం చూడండి, వితౌట్ ఫ్రిక్షన్లో చేసామా? ఎస్ సార్. అదొకటి ఆకాష్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ కింద సొల్యూషన్ ఉంది కదా, అవి కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఆకాష్ మెటీరియల్ ఉంటాయి, లేకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి నేను షేర్ చేస్తాను దాన్ని. కంప్లీటెడ్ సార్. కంప్లీటెడ్. అందరిది అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఆల్ కంప్లీటెడ్ అంట. దివ్య, జాహ్నవి, హర్షిత, ఏ హర్షిత? ఎస్ సార్. కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్. సార్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎలా? కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఒక్క నిమిషం అన్న, ఇక్కడ చూడండి. మీకు దీని మీద ఎంతైతే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉందో దీని మీద కూడా అంతే ఉందా? ఎస్ సార్. క్యాన్సిల్ నా? అవును. మీరు సింప్లిఫై చేసినప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి, మీకు ఎన్ అదే వస్తుంది. అంటే నేను అక్కడ సింపుల్ లాజిక్ అప్లై చేసుకున్నా. M1 మీద ఎంతైతే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉందో M2 will also have same contact force, because according to Newton's third law, for every action there is equal and opposite reaction. Sir, once can you turn before page? Thank you, sir. కంప్లీటెడ్ సార్. కంప్లీటెడా? కంప్లీటెడ్ అయితే మీకు ఒక ఫోటో గ్రూప్లో పెడుతున్నా చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? వచ్చిందా గ్రూప్లో? చూడండి. కనిపిస్తుందా? అంటే ఎప్పుడు కామన్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అని. అవునా? ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు నోట్బుక్లో రాసుకోండి, మళ్ళీ తర్వాత మనకి పనికి వస్తాయి. ఉదయకాంత్ సార్ అంతేనా? ఈ 3 పాయింట్స్ మీ నోట్బుక్లో రాసుకున్నారు అనుకోండి. చూడండి. ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ అప్పర్ బ్లాక్ అండ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద
Coefficient of friction between lower block and inclined plane. Both the blocks will move separately. అప్పర్ బ్లాక్కి ఎక్కువ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అని. ఓకే, సపోజ్ μ1 μ2 ఈక్వల్ అయినా కూడా దే మూవ్ సెపరేట్లీ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. రైట్? ఓకే. Now write down one question. Completed this one. The Yes, given sir. diagram shows two blocks. In contact, sliding down an inclined plane of inclination 30 degrees. Okay, 30 degrees. The coefficient of friction between the block of mass 4 kg and inclined plane is μ1 is equal to 0.3, and that between 2 kg block and inclined plane is μ2 is equal to 0.2. Find the acceleration of 2 kg block. Find the acceleration of 2 kg block. Srikanth, వైష్ణవి వచ్చింది. వైష్ణవి, అమ్మా హెల్త్ బాగాలేదన్నారు. క్లాస్ మీద డెడికేషన్ తో వచ్చింది సార్. అమ్మా వద్దమ్మా, నాకు హార్ట్ అటాక్ ఎందుకమ్మా చెప్తారు. అదే మ్యాథ్స్ క్లాస్, కెమిస్ట్రీ క్లాస్ డెడికేషన్ అంటే నేను నమ్ముతాను. నా క్లాస్ డెడికేషన్ అంటే నేను నమ్మనమ్మా. నిజంగా సార్. ఏమైందమ్మా? అంటే లైట్ గా ఫీవర్ లాగా ఉంది సార్. లైట్ గా ఫీవర్ లాగా ఉంది అంటే ఒక పని చేయి, మంచి వేడి పాలలో మిరియాల పాలు తాగు. అంటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి మిరియాలు. అయిపోయింది. ఫైన్. అయిపోయిందా? క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? కంప్లీటెడ్? Yes, sir. అందరిది అయిపోయిందా? అయితే ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ ఎట్లుందంటే ఇట్లా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది. Here we are having 4 kg and here we are having 2 kg. Okay, and angle of inclination is 30 degrees. Okay,
Okay, between 4 kg and inclined plane, it is mu1. Between 2 kg and inclined plane, it is mu2. Okay, na? Okay. See, even here also, you can consider mu1. Mu1, they gave it as 0.3. Okay, that is equal to tan phi. Angle of inclination it is 30 degrees. Tan 30, 1 by root 3, na? That is approximately 0.577. అంటే 30 degrees is greater than 5 కదా చెప్పండి. మైండ్ టెస్టింగ్ అంతేనా? mu2 ఏమో 0.2 అన్నారు. ఇక 0.3కే గ్రేటర్ దెన్ థీటా గ్రేటర్ దెన్ 5 అయితే దీనికి ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దెన్ 5 అయినా. మీ సౌలభ్యం కోసం పాపం వాడు స్లైడింగ్ డౌన్ అని ఇచ్చేసాడు. సెకండ్ లైన్లో చూడండి, వాడు ఫస్ట్ లైన్లో మీరు మంచిగా ఇక్కడ చూడండి, స్లైడింగ్ డౌన్ అనే ఇచ్చేసాడు. పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టాడు అసలు. ఓకే, వన్స్ ట్రై దిస్ వన్. ఓకే, వన్స్ ట్రై దిస్ వన్. ఓకే, హియర్ mu1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ mu2. మీకు ఫోటో పంపించిన దాంట్లో చూడండి ఏమిచ్చాడు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ అప్పర్ బ్లాక్ and the inclined plane is greater than coefficient of friction between lower block and inclined plane. Both the blocks will move separately with different acceleration. Okay, అంటే అప్పర్ బ్లాక్ అంటే ఈ 4 kg పైన 2 kg ఉంటే అది మనకి బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్లో వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, you can find acceleration here. You can find acceleration. Okay, both the acceleration answer it is 2.7 meter per second square. Once try this question. Answer it is 2.7. Okay, okay, fine. Next is what? Okay, last question. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పేసి ఎండ్ చేసేస్తాను. ఓకే, last question it is, keep the side heading as block on block on a rough horizontal surface. Rough horizontal surface. Okay, suppose I am having a horizontal surface. Here I am having a block of mass capital M, and here I am having a block of small m. Okay. Okay. For the lower block, I am applying a force F. Okay. So that coefficient of static and kinetic friction between capital M and small m, that is here we are having a coefficient of friction. Okay, we are having mu. Okay, between capital M and ground, this one. Okay, identi smooth surface. Okay, here we are having mu s and mu k. Now I want to find the what will be, find acceleration 1 and acceleration 2. Okay, this is 1, this is 2. Find a1 and a2. Okay, fine, clear. Okay, draw the free body diagram. Draw the free body diagram. Okay. Okay, fine. Between the ground and capital M, we'll have a normal force.
Suppose I'm calling N2. And between block capital M and small m, we are having a normal force N1. The weight of small m will act on capital M, and the weight of capital M, it is mg. If we are considering the total system N1 plus N2, that is equal to capital M plus small m into G. Capital M plus small m into G. Here, between the ground and block, it is a smooth surface, so we don't have any frictional force. Okay. Between capital M and small m, we are having a rough surface, so there will be an frictional force will act. There will be frictional force will act. Whenever we are applying a force F on the lower block, then what will happen? This lower block will move along the direction of the force with an acceleration A. This upper block will move with an acceleration A opposite direction. Antena? Can I say? Yes, sir. Okay. Initially, with this force, that is, as the larger block is pulling, so with respect to this larger block, this smaller block will also come. So acceleration A is equal to F by total mass. Can I write? Am I right, sir? Student? Suppose for this small m, I'll draw the free body diagram. Okay. Okay. For small m, there is a normal force N2 is acting. And here it is N1. Acceleration is in this direction. So frictional force will be towards the right. Antena? So here we can write it as at equilibrium, or if the object is at rest, we can write as frictional force is equal to applied force, that is nothing but small m into A. Right, sir? Whenever it is at rest. So that is small m into F by capital M plus small m. So whenever there is no sliding between capital M and small m, that is frictional force is less than or equal to F max, maximum friction, that is small m into F by capital M plus small m is less than or equal to mu s mg. So F must be less than or equal to mu s capital M plus small m into g. Right? Antena? Hello? Harshita? Pranati? Yes, sir. Antena? Chudani? Ena doubt illa? Suppose here, if we have acceleration, then I can write as applied force minus frictional force equal to small m into A. Since here it is at rest. Okay. Next condition. If block small m is having acceleration, A1 అనుకున్నాం అంతేనా A1. If block M is having an acceleration, that is whatever the frictional force is acting, see here,
whatever the frictional force is acting, that is equal to the motion of the block. Okay. That means that here we can write as mu k into mg is equal to m into a1. So a1 equal to mu kg, sorry, mu k into g. Okay. Similarly, for the block capital M, here we are having an applied force. In this direction, with respect to capital M, we are having a frictional force between the blocks. Now ground and capital M, it is a smooth surface. So I can write it as up for block capital M. Applied force minus frictional force is equal to capital M A2. Since it is an motion, so here I can keep it as Fk. That is A2 is equal to capital F minus mu k capital M G by capital M. Okay. See. Okay, now. Right on. This is, you can keep it as first model. Okay. In the next class, we'll see now we applied force on the lower block and which is having the greater mass, or else here you can keep capital M is greater than small m. And in the next class, I'll discuss I'll apply a force F on the upper block. Okay. In the same case, capital M is greater than small m. Capital M is ఏదమ్మా ప్రీవియస్ పేజ్ ఈ పేజ్ క్వశ్చనే కదా, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాను అంతే. మీరే చేస్తారు ఇది, నేను చేయను. ఓకే నేను చేయను. మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాను, నేను ఆన్సర్ ఇచ్చి. ఓకేనా? తొందర రాసుకోండి, మళ్ళీ 11 o'clock ఎగ్జామ్ ఉంది, మీరు చదువుకోవాలిగా మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ. ఓం లక్ష్మి. ఎస్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ పేజ్. హలో. ఎస్ సార్. మీకు వీడియో లింక్ చేశాను, దాంట్లో చూసి రాసుకోండి అన్న.
లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే, 11 o'clock ఎగ్జామ్ ఉంది. ఇప్పుడు గ్రూప్లో మెసేజ్ పెడతాను. ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ PDF ఫార్మేట్లోనే పెట్టండి. ఫోటోలు పెడితే ఏది ఫస్ట్ పేజో ఏది సెకండ్ పేజో తెలియదు. ఓకే సార్. అందరు ఫోటో పెట్టకుండా ఫోటోని PDF చేయండి. అప్పుడు సీరియల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఫైన్ సార్. ఆ సీరియల్ ఆర్డర్లో చేద్దాము. ఓకే, ఆల్రెడీ గ్రూప్లో నేను ఈ వీడియో లింక్ పెట్టాను. ఒకసారి అది చూసి రాసుకోండి, లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే రేపే, ఎప్పుడో